Hello, my dear students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good conditions. Today, inshallah, we are going to continue our story about Jamie, and the story title is Escape. So let's continue, but let me revise you about the last events that we talked about in previous lesson. خلينا بس نراجع بشكل سريع الإيفنتس اللي صارت. حكينا إنه آم، قلنا إنه Jamie saw that there was a dim beam light swung around, okay? And he said also, Jamie said, or the narrator of the story said also that whoever was carrying that light, that dim light or dim beam, was running or moved quickly towards the door and pushed it open. Jamie heard it swing shut, and he was left in darkness again with one thought. These men were looking for him. So this shows us what? This shows us that Jamie was being chased by who? By people, by some men. Okay, and he said that yesterday he had hoped to reach the Moorland station. So Jamie wanted to reach the Moorland station before dark to catch the last train. Okay, but unfortunately the sun sank in the sky, so he knew he wouldn't made it on time or in time. So he started to search for a place to stay in order to rest, in order to have a night to sleep. In today's lesson, we are going to continue what happened next with Jamie after, or we can say that we have some descriptions to the place that Jamie stayed in أو found to stay in. طبعا هون رح يكون في عنا description للمكان، رح يحكي لنا the narrator will describe the place and how did it look like، كيف كان يبدو. Okay, let's listen. It had almost been dark when, after a day's walk, he had stumbled, exhausted, towards the isolated and silent farm. Okay. So it had been almost dark. It has been almost dark when, after a day's walk, شايفين هاي, a day's walk, he had stumbled, exhausted, towards the isolated and silent farm. Okay, إذن it had been almost dark. It had been almost dark. يعني كانت الدنيا تقريبا عتمة. تمام. when المفروض انه يحكي when he had stumbled. لما ايش هو stumbled here, it is it is verb ومعناها لما هو تعثر. exhausted متعب towards the isolated and silent farm. after day's walk هون معناها بعد ايش؟ بعد يوم من المشي. after day's walk معناها بعد يوم من المشي. he had stumbled يعني تعثر. exhausted it is an adjective ومعناها متعبا. towards the isolated حكينا معزول. and silent اللي هو من دون، يعني بنقدر نحكي اللي هو الصامت أو الهادئ. farm مدرسة، يعني farm اللي هي مزرعة. إذا هو كان ماله لما وصل متعثر و exhausted after a day's walk بعد يوم طويل من المشي، وصل لمزرعة to isolated farm، وصل لمزرعة معزولة isolated and silent farm. تمام. farm. إذن he had stumbled exhausted متعب حكينا towards يعني وصل متعثر ومتعب، يعني هو عم يتعثر من كتر المشي بعد يوم طويل من المشي. وصل هو يدوب بيكون ايش ماله ساند طوله وماشي بسبب التعب الشديد. طبعا هون شو حكالنا كمان؟ حكالنا انه اعطانا هون two adjectives to describe the farm. حكالنا isolated و silent farm. These are two adjectives to describe the farm. Okay. At first it had appeared deserted, its semi-derelict buildings half covered with weeds. Okay.
So here, at first it had appeared deserted. يعني بدأ إيش في البداية ماله مهجور. تمام، مهجور. It's semi derelict buildings. شوفوا هون derelict semi derelict شبه مهجور. برضو هدول two words are adjectives to describe ايش to describe the farm and the buildings. تمام. شوف هون هدول two words بنسميهم احنا synonyms. What do we mean by synonyms؟ يعني مرادفات. When we have to use the same meaning, instead of using the same word, we can use another word gives us the same meaning. تعطينا نفس المعنى but with different pronunciation. So here حكالنا إنه we have. إذا first it على إيش بتعود؟ على الفارم، لأنه بحكي لنا at first يعني في البداية it had appeared deserted. What is deserted؟ إيش هو deserted المهجور؟ بين إنه مهجور اللي هي الفارم. It's برضو بتعود على الفارم. It's semi-derelict building. It's semi-derelict buildings. Derelict buildings قلنا مباني الشبه مهجورة. شبه مهجورة يعني مبينة انه هي مش مسكونة، فشبه مهجورة هي. تمام. Semi-derelict buildings half covered with weeds. Okay, half covered with weeds يعني نصف هاي المباني شو مالها؟ مغطاة. covered مغطاة with what؟ with weeds بالأعشاب. مغطاة بالأعشاب. and some with roofs وبعضها بأسطح. شو مال الأسطح هاي؟ which completely caved in يعني منهارة للداخل. تمام. which completely caved in يعني منهارة إذن حكينا إنه at first the farm had appeared deserted. بينت إنها مهجورة أو معزولة. تمام. It's semi-derelict buildings. semi-derelict شبه مهجورة. وقلنا إنه deserted و derelict التنتين two synonyms بيعطونا نفس المعنى بمعنى مهجور. اوكي. حكينا انه describe these buildings. half of these buildings covered with weeds يعني نص هاي المباني مغطاة كانت بالweeds and some وبعضها some with roofs يعني بأسطح أو أسقف. شو مالها؟ completely caved in هون phrasal verb ومعناه إيش؟ منهار للداخل. تمام. Let's continue. And some with roofs completely caved in. As he approached, he saw a dilapidated blue truck parked. Okay. As he approached. Okay. As he approached يعني لما وصل he saw a dilapidated 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 blue truck. نيجي ل dilapidated it is an adjective. What does it mean dilapidated? What did Jamie saw outside the farmhouse? What did he see? What did Jamie see outside the farmhouse? What he saw. What Jamie saw. He saw a dilapidated blue truck parked outside the farmhouse. لو سألتك what parked outside the farmhouse اللي هو طبعا a dilapidated blue truck. Dilapidated it is an adjective ومعناها إيش؟ متهدم أو متهاوي. متهدم أو متهاوي. وطبعا it is an adjective. إذا when he approached to the farm he saw a dilapidated blue برضو it is an adjective. وإحنا سبق وحكينا عن ال colors before this time. قلنا إنه dilapidated blue truck describe للnoun. قلنا إذا إجا ال color as itself يعني لحاله من دون noun تاني معه بيكون noun، ولكن إذا إجا مع الnoun بيكون adjective describe
describing adjective that describing a noun. So dilapidated blue truck parked outside the farmhouse موجودة خارج الفارم هاوس اللي هو طبعا منزل المزرعة اللي وصل لها جيمي. اوكي. Outside the farmhouse, which seemed to be the only building left intact. Okay. Which seemed to be the only building left intact. اوكي، خلينا نيجي هلا نكمل هون. هلا هون بعد ما شافها اللي هي dilapidated blue truck outside the farmhouse which عمين بتعود على farmhouse which seemed to be يبدو وأنه إيش the only building المبنى الوحيد اللي إيش left intact معناها إيش هون this is an adjective ومعناها سليم ترك سليم يعني هو المبنى الوحيد اللي كان شو ماله سليم بالمنطقة اللي هو الفارم هاوس. The farmhouse was the only building which left intact it is an adjective ومعناها سليم أو يعني محافظ على شكله. So dilapidated blue truck parked outside the farmhouse which seemed to be the only building left intact اللي يبدو اللي بدا كأنه المبنى الوحيد اللي شماله اللي كان سليم من المباني كلياتها الموجودة في المزرعة. خلينا ننتقل للفقرة اللي وراها. طبعا احنا هذا شرحناه رح نبلش من عند a few. اوكي a few hands pecked نيجي هون مش peeked ولكن pecked in the yard clearly someone left there. اوكي a few hens يعني ايش بعض الدجاجات يعني عددهم قليل جدا. pecked in the yard يعني عم بيجولوا أو بنقروا في إيش في اليارد اللي هو إيش اللي هي أرض المزرعة وبنقدر نحكي أو الحقل الفيلد. clearly يعني يبدو جليا. أوكي someone lived there إنه أحدهم إيش ماله بعيش هناك. طيب خلينا نكمل. He'd sneaked into the barn without seeing anyone. Now he would have to get out of it without being seen or heard. Okay. He sneaked into the barn without seeing anyone. خلينا نيجي هون نكمل شو حكالنا. He'd sneaked. ولاحظوا هون هم ممكن يلفظوها he'd sneaked بمعنى ايش تسلل. اوكي اذا هو تسلل into the barn للاسطبل. اوكي تسلل للاسطبل without seeing anyone من دون رؤية اي احد. Now he would have to get out of it without being seen or heard. يعني هلا هو ايش would have to get out of it شو هو بتعود على ايش على البارن يعني هو لازم يخرج من البارن اللي هو الاسطبل without being seen or heard من دون ما تتم رؤيته أو سماعه being seen or heard من دون ما تتم رؤيته أو سماعه. طيب نكمل. He crept silently to the door and listened. نيجي هون نكمل he crept silently. ننتبه برضو عندي هون two synonyms crept وإيش كمان عندنا sneaked. crept و sneaked معناهم إيش تسلل. تمام he crept silently يعني تسلل بهدوء بصمت. This is an adverb طبعا describing the verb. إيش سميناها an adverb because it's describing the verbs. He crept silently to the door and listened يعني اتسلل بهدوء نحو الباب and started listening to people there outside. إذا انتبهنا sneaked و crept both of them are what are synonyms. اثنين هدول مرادفات والمرادفين هدول بمعنى تسلل.
استخدمنا sneaked، الكاتب استخدم لنا هون sneaked. he had sneaked into the barn. وهون لما حكى لنا إنه تسلل نحو الباب حكى لنا إنه he crept silently to the door and listened. He was about to push the door open when the sound of approaching footsteps made him pause. Okay? خلينا نسمعه هون. He was about to push the door open when the sound of approaching footsteps made him pause. Okay, pause. All right. So, sorry, إذا حكينا he was about to push the door open. يعني كان على وشك إنه يفتح إيش؟ الباب. To open the door. Push the door open كيف يعني؟ لأنه بتعرفوا باب البارن it doesn't have a hand like normal doors. يعني ما بيكون له إيش في عنا إيد للباب مثل النورمال doors. فهو pushed open the door. فpush يعني بدفعه لإيش؟ لحتى يفتحه. when the sound of approaching footsteps. approaching footsteps يعني خطوات واصلة لجهته. approaching يعني خطوات قادمة أو قادمة، خطوات قادمة. made him pause جعلته إيش؟ يتوقف. okay. so this is suspense. هذا كله فلاش باك. هلا هون رجع من الفلاش باك بعد ما خلص، رجع يحكي لنا شو اللي صار معه بعد ما دخل الفارم هاوس. رجع وقف من النقطة اللي شاف فيها الديم لايت وبلش يحكي لنا انه هو crept بعد ما هو sneaked into this farmhouse او سوري sneaked into the barn بعد ما شاف وصف لنا الديسكريبشن للفارم هاوس وللفارم in general. اجا حكى لنا شو صار معاه انه he crept silently to the door and listened. قرب من الباب بعد ما اجا ذاك الزلمة وراح يسمع. and he was about to push the door كان على وشك انه يدفع الباب ويفتحه when the sound of approaching footsteps made him pause. لما سمع أصوات خطوات قادمة خلته إيش؟ يتوقف. أوكي، ننتقل الآن للباراجراف اللي وراها and we have some dialogue here. في عنا هون حوار ما بين الأشخاص اللي كانوا people who were chasing Jamie. خلينا نسمع. Idiot, came a scornful voice. Don't idiot. This is طلعوا طبعا محطوطين between quotation. طبعا هون إيش ماله هذا؟ This is a direct speech. يعني هذا dialogue حوار ما بينهم فبيعطيني direct speech للكاركترز. idiot يعني غبي. came a scornful voice. A scornful it is an adjective ومعناها إيش يعني a scornful voice. اوكي معناها ايش؟ باحتقار او بازدراء. a scornful voice صوت باحتقار او بازدراء. يعني هيك idiot سمعتوا كيف حكاها؟ زي واحد بيحكي لواحد انت غبي وبيحتقره بازدريه. a scornful voice. Don't you know the difference between footprint and horse's hoofprint? شوفوا كيف هون عم بحكي له. Don't you know the difference, idiot? شايفين ازدراء احتقار. Scornful voice. know the difference between a footprint and a horse's hoof print. Don't you know the difference between a footprint and a horse's hoofprint? يعني ما بتعرف لهالدرجة انت غبي ما بتعرف الفرق ما بين اللي هي آثار الأقدام اللي هي أقدام البشر طبعا والهورسز hoofprint اللي هي إيش؟ آثار حوافر الحصان. يعني أنت ما عندك القدرة. You don't have the ability to recognize the difference between a footprint and horse's hoofprint. Okay, خلينا نكمل. The voice was educated and authoritative. ننتبه لهون. شوفوا هاي descriptions للvoice إنه the voice was educated إنه كان شو ماله
هيك راقي متعلم، ببين انه شخص متعلم. it's not يعني berber people، مش شخص بربري. educated يعني متعلم. authoritative authoritative it is an adjective كمان، ومعناها ايش؟ موثوق او رسمي. برضو it is an adjective ومعناها موثوق او شخص هيك يعني مبين انه بيشتغل بوظيفة رسمية. اذا اللي صاحب الديالوج okay, that a scornful voice who said, idiot, don't you know the difference between footprint and a horse's hoofprint? The voice was educated يعني متعلم. authoritative يعني موثوق أو رسمي. Jamie recognized the silky tunes. Jamie recognized the silky tones of his uncle's secretary. Then Jamie recognized the silky tones of his uncle's secretary. So this silky tones يعني النبرة اللي مالها نبرة هيك هادية رقيقة، أو يعني نبرة شخص متعلم. silky tones of his uncle's secretary. uncle's secretary اللي هو عمه. the man from he had escaped only hours before. the man from whom he had escaped only hours before. يعني الرجل اللي ايش؟ اللي هرب منه جيمي قبل ساعات. إذا هون حكينا إنه ال voice description لإله educated authoritative. Jamie recognized the silky tones اللي هو الصوت أو النبرة الناعم الحريرية الناعمة. and this voice or this tune for who? for his uncle's secretary. uncle's secretary اللي هو سكرتير عمه. the man from whom he had escaped only hours before. يعني الرجل اللي هو هرب منه قبل ساعات قليلة. The man from whom he had escaped only hours before. I wasn't brought up on a farm, the second voice spoke roughly. نيجي هلأ هون للديالوج. هون for the second voice طبعا بحكي له I wasn't brought up on a farm. I wasn't brought up on a farm. brought up here يعني أنا ما ترعرعت أو كبرت أو تربيت بمزرعة. The second voice spoke roughly يعني بقسوة. This is an adverb. The second voice spoke roughly يعني بقسوة. تمام. Weren't you, Kenny? What a surprise! Weren't you, Kenny? What a surprise. شايفين؟ عن جد يعني Kenny. Weren't you? Oh, what a surprise. برضو شايفين التهكم والسخرية منه. The secretary replied with heavy sarcasm. The secretary replied with heavy sarcasm. انتبهنا كيف؟ sarcasm. زد هون لفظناها. اوكي. sarcasm. إذا the secretary replied with heavy sarcasm يعني إيش؟ heavy sarcasm بتهكم وسخرية ثقيلة جدا. وطبعا this is إيش؟ this is a noun. heavy يعني يعني تقيلة سخريته مبينة. تمام. يعني هيك بتهكم بكل أريحية ومن دون ما يسأل عن حدا. Okay. You can help me finish searching the barn, he went on, and the hen house. Then he asked, Where's Ted? You can help me finish searching the barn, he went on, and the hen house. Then he asked, Where's Ted? طبعا هذا مين؟ كل هذا الحوار لمين؟ لجيمي's uncle's secretary اللي هو جيمي's uncle's secretary اللي هو سكرتير عمه لجيمي. فهو هون رد عليه، كان عم بحكي مع الشخص التاني بحكي له بدل كل هالمسخرة اللي انت بتحكيها تعال يلا بسرعة you can help me بتقدر تساعدني أفتش إيش؟ أنهي تفتيش البارن اللي هو الإسطبل where he went on للمكان اللي راح. طيب إذا حكينا you can help me finish searching the barn اللي احنا حكينا الإسطبل. اوكي. where he went on he طبعا هم قصدهم عن جيمي. alright.
and the hen house اللي هو بيت الدجاج. Then he asked, was Ted. So we have another character. طيب إن شاء الله in next video tomorrow إن شاء الله we will continue page 75. We will start with paragraph 1 and إن شاء الله رح نحاول إنه ننهي 2 paragraphs. طلع لنا 2 paragraphs بنرجع لهم فيما يعني بالحصة اللي وراها. Thank you so much for being good listeners. See you إن شاء الله tomorrow. Bye bye. Keep yourself in safe.